Me llamo Elena Morales. Tengo 68 años. Y he pasado casi toda mi vida dentro de los muros blancos del Hospital Virgen del Rocío, aquí en Sevilla. Empecé a trabajar allí en 1979. Cuando los uniformes eran de algodón rígido. Y los turnos de noche duraban toda una eternidad. A veces pienso que el olor del desinfectante fue el perfume de mi juventud. Se metía en mi ropa, en mi pelo, en mis sueños. Fueron más de 40 años. 40 años viendo nacer y morir a gente. Aprendiendo que el tiempo pasa distinto. Cuando sostienes una mano que está a punto de soltarse. Nunca gané mucho. Pero cada peseta la convertí en pan. En cuadernos. En zapatos nuevos para mi hijo. Mi hijo Daniel. Mi razón de respirar. Tenía solo 7 años cuando su padre, Julian, murió. Julian era mecánico de trenes. De esos hombres que huelen aceite y dignidad. Tenía una risa que llenaba la casa. Y unos ojos que siempre sabían cuando mentia para consolarme. Recuerdo aquella mañana. Salió apurado. Me besó la frente. Y dijo. Vuelvo antes de la cena. Mi vida, no olvides que te quiero. 2 horas después. Una llamada del taller. Un accidente. Una explosión pequeña. Pero suficiente para quitar el aire para siempre. Cuando llegué al hospital. Ya estaba cubierto con una sábana blanca. El mismo hospital donde yo trabajaba. A veces creo que el destino puede ser cruel de maneras muy exactas. Esa noche. Daniel se metió en mi cama y me preguntó si su padre estaba en el cielo. Le dije que sí. Y aunque lo dije para calmarlo. Parte de mí se fue con él. Desde entonces. Vivir se convirtió en trabajar. Cada turno extra. Cada noche sin dormir. Cada inyección. Cada paciente. Todo era para Daniel. Me acostumbré a medir el tiempo no por relojes. Sino por el sonido del despertador a las 5. Y la voz de mi hijo diciendo. Mamá, ¿ya te vas? Le dejaba la leche caliente. Le besaba la frente. Y salía corriendo a tomar el autobús número 32. Que olía a jabón barato y café rancio. Con el primer sueldo compré su abrigo de invierno. Con el segundo. Una mochila azul con su nombre bordado. Con el tercero. Una bicicleta de segunda mano que arreglamos juntos en el patio. Recuerdo una noche. Eran casi las 3. Y yo seguía cosiendo su disfraz de carnaval. Con los ojos rojos y las manos llenas de hilo. Él se despertó, me vio, y dijo. Mamá, ¿por qué no duermes? Le contesté. Porque cuando sonríes, descanso. Y fue verdad. Cuando terminó el bachillerato. Yo lavaba el mismo uniforme blanco. Me dolían las rodillas. Pero aplaudí más fuerte que nadie cuando escuché su nombre en la ceremonia. Daniel giró la cabeza. Me vio entre la multitud. Y me regaló la sonrisa de su padre. Ponce. Todo valió la pena. Entró en la universidad con becas.
Pero aún así le mandaba dinero. 50 euros cada viernes. A veces eran los últimos que me quedaban. Pero nunca quise que lo supiera. Prefería comer pan y té. Antes que ver pasar hambre. Quería que creciera sin el miedo que yo había conocido. Sin escasez. Sin sentir vergüenza de nada. Cuando consiguió su primer trabajo. Me llamó llorando. Mamá, me dijo. Ahora te toca descansar. Prometo que te cuidaré. Y yo, tanta de amor. La cree. Los años pasaron despacio. Daniel seguía viniendo los domingos a comer. Yo preparaba su guiso favorito. Lentejas con chorizo y laurel. Hablaba sin parar. Del trabajo. De sus proyectos. De la idea de comprarse una casa. Una con jardín, mamá, decía. Para que plantes tus geranios. Yo reía. Mientras dentro de mí una voz pequeña murmuraba. Tal vez todo este cansancio tenía sentido. Hasta que un día llegó acompañado. Su sonrisa era distinta. Demasiado cuidada. Demasiado ensayada. Ella se llamaba Lucia Herrera. Recuerdo su perfume antes que su voz. Una mezcla de jasmine y control. Tenía una elegancia que no se aprende. Y una mirada que pasaba más de lo que decía. Señora Morales, me dijo. Daniel me ha hablado tanto de usted. Su tono era dulce. Pero sus ojos medían cada rincón de la casa. Como si estuviera valorando lo que algún día sería suyo. Yo quise quererla. Lo intenté. La invité los domingos. La enseñé mis recetas. Hasta le regalé un mantel bordado por mi madre. Pero cada vez que venía. Algo mío desaparecía. No objetos. Espacios. Pequeños lugares donde antes cabía mi voz. En la cocina decía. Déjeme servir, Elena, ya ha trabajado bastante. Y lo decía sonriendo. Pero esa sonrisa tenía filo. Daniel la miraba con una ternura que me dolía. Una ternura que ya no era mía. A los 6 meses. Me anunciaron que se casarían. Vendí mis joyas. Saqué mis ahorros. Y la entregué a Daniel 24,000 euros. Todo lo que tenía guardado desde que Julián murió. Le dije. Para vuestro futuro, hijo. Que la vida os de lo que a mí me quitó. Él me abrazó fuerte. Y por un instante. Sentí que todo volvía a empezar. La boda fue hermosa. Iglesia blanca, coro de niños, pétalos en el suelo. Lucia parecía salida de una revista. Daniel no cabía de felicidad. Lloré. Pero de alegría. Porque pensé que mis sacrificios finalmente habían encontrado propósito. Al final de la fiesta. Lucia se me acercó. Me tomó la mano y se cerró. No se preocupe, doña Elena. Yo cuidaré de su hijo. Sus palabras eran una promesa. Pero en su mirada había algo más. Una sombra. Esa noche. Cuando la casa quedó vacía. Me senté en la silla del comedor. Miré las velas consumidas. Y sentí por primera vez un temblor sin causa. No sabía explicarlo.
Pero algo en mi pecho decía. El amor puede ser una duda. Y las dudas se cobran de muchas formas. Desde entonces. Cada vez que el teléfono sonaba. Mi corazón se tensaba sin razón. Cada vez que veía el nombre de Daniel en la pantalla. Una parte de mí quería responder. Y otra quería esconderse. Durante meses. Todo pareció normal. Fotos felices en redes. Viajes. Un coche nuevo. Lucía enviaba mensajes corteses. Estamos bien, suegra. Gracias por todo. Pero la cortesía también puede ser una distancia. Y yo, que toda la vida había leído el lenguaje de los cuerpos. Sabía que el suyo decía. Ya no te necesitamos. El tiempo siguió su curso. Los pacientes iban y venían. Mi cuerpo se fue cansando. Hasta que un día el hospital me despidió con flores y una medalla de servicio ejemplar. Esa noche. Cuando llegué a casa. Colgué la medalla en la pared. Y lloré en silencio. No por lo que había perdido. Sino por no saber quién sería sin un uniforme. Pensé que Daniel me llamaría. ¿Qué diría? Mamá, ahora descansa, ven con nosotros. Pero el teléfono no sonó. Pasaron semanas. Luego meses. Hasta que un día. Una llamada cambió el tono de toda mi vida. Su voz era baja, nerviosa. Mamá, me despidieron. Lucía y yo iremos unos días contigo, ¿vale? Yo no lo dudé. Preparé su cuarto. Lavé las sábanas. Puse flores frescas en la mesa. Cuando llegaron. Traían tres maletas y una prisa que no entendí. Les di mi habitación. Como quien entrega un tesoro sin pensarlo. Me mudé al pequeño cuarto de lavandería. Cerca del patio. Daniel protestó. Pero yo insistí. Ustedes son jóvenes. Necesitan espacio. Pensé que la bondad desarma al egoísmo. No sabía que a veces solo lo alimenta. Los primeros días fueron amables. Lucía cocinaba conmigo. Reía. Me hablaba como si me apreciara. Pero poco a poco. Sus manos fueron tomando mis cosas. Sus palabras mis decisiones. Y su voz, mi silencio. Yo no lo veía entonces. Pero ese fue el inicio del final. La vida que entregué por mi hijo. Fue tan completa. Que cuando él empezó a quitarme partes de ella. Tardé mucho en darme cuenta. De que ya no quedaba nada mío. Y cuando finalmente lo entendí. Ya era tarde. Porque el amor. Cuando se da sin medida. Acaba convirtiéndose en una duda que nadie puede pagar. Todo empezó con una llamada. Una de esas que llegan a media tarde. Cuando el sol todavía entra por la ventana. Pero ya anuncia cansancio. Mamá, dijo Daniel, me han despedido. Se hizo un silencio extraño. Como si la casa contuviera la respiración. El reloj del pasillo marchaba las 5:20. Y cada tic-tac sonaba como una gota cayendo dentro de mí. Ven a casa, hijo, respondí, aquí siempre hay un plato y un teco. 2 semanas después.
Aparecieron en la puerta. Tres maletas. Una percha llena de vestidos de Lucía. Y un air de prisa que no se iba ni con el saludo. Les di el dormitorio grande. El que daba al naranjo del patio. Yo me mudé al pequeño cuarto de lavandería. Daniel protestó. Pero insistí. Eres joven, necesitas espacio. Cree que la generosidad era una forma de amor. No sabía que también podía ser el primer paso hacia el despejo. Al principio, todo parecía amable. Lucía ayudaba en la cocina. Me decía que descansara. Que ya había trabajado demasiado. Déjeme hacerlo, doña Elena, repetía. Usted se lo merece. Su voz era dulce. Pero en cada frase había una línea invisible. Que me empujaba un poco más atrás. Un día, mientras preparábamos el almuerzo. Me quitó la cuchara de la mano. Así no, se le pega el arroz. Y sonrió. Sonreía mucho. Demasiado. Desde entonces. Cada gesto amable empezó a parecerme una instrucción. Cada ayuda, una frontera nueva. Las primeras semanas Daniel no salía mucho. Pasaba horas frente al ordenador. Buscando oportunidades, decía. Lucía hacía listas. Presupuestos. Anotaba todo en una libreta color vino. Una noche me senté con ellos a cenar. Solo había sopa y pan. Lucía comentó que los precios estaban subiendo. Que había que ser más cuidadosos con el gasto. Si me permite, doña Elena. Daniel podría encargarse de su pensión temporalmente. Él controla measure las cuentas. Yo dudé. Pero vi el rostro cansado de mi hijo. Los ojos bajos. Y quise creer que era una forma de ayudar. Está bien, solo por un tiempo, dije. Le di el número de acceso. Una secuencia de cifras que había memorizado durante años. Con esa pequeña entrega. La cedí sin saberlo la llave de mi propia vida. Los primeros días todo parecía normal. Las facturas pagadas. La nevera con algo de comida. Y Daniel me dio 100 euros. Para tus cositas, mamá. Lo besé en la mejilla. On olía a mi niño. Pero al cabo de un mes. La nevera empezó a vaciarse. Daniel decía que el mercado estaba imposible. Lucía repetía. Hay que apretarse el cinturón. Así empezamos a comer más arroz y menos carne. Más sopa y menos pan. Yo lo acepté. Porque el amor de madre se acostumbra al hombre. Pausa corta. Hasta que una tarde vi bolsas nuevas en su habitación. Bolsas con letras doradas. Perfumes caros. Telas que brillaban bajo la luz. ¿De dónde salió todo esto? Pregunté. Lucía sonrió. Regalos de una amiga, no se preocupe. Su voz tenía la suavidad del veneno que todavía no arde. Una mañana quise mirar a mi cuenta. La pantalla del móvil dijo, contraseña incorrecta. Volví a escribirla. Otra vez. Nada. Tranquila, mamá, dijo Daniel. El banco cambió la seguridad. Yo me encargo. Tocó la pantalla unas veces. Me devolvió el teléfono. Y dijo. Ya está, no te preocupes.
Al día siguiente seguía bloqueado. Y sup lo que significaba. Ya no era dueña ni de mis propios números. Desde entonces. Cada vez que quería comprar algo. Tenía que pedir permiso. Al principio con timidez. Luego con miedo. El amor convertido en solicitud. Lucía empezó a controlar también mi comida. Servía los platos con precisión de cirujana. Porciones ligeras, doña Elena, así dormira mejor. Me ponía limited. Con la sonrisa entera. A veces pedían comida para llevar. El olor a fritura llenaba la casa. Y yo me quedaba en mi cuarto con un trozo de pan duro. Convenciéndome de que no tenía hambre. Una noche abrí la alacena buscando una lata de atún. Solo quedaba una. Cuando la tomé. Lucía apareció detrás de mí. Déjala para mañana, dijo. Daniel necesita proteína para las entrevistas. Y coloco la lata en el estante más alto. Donde mis manos ya no llegaban. Eso fue el principio del verdadero control. Hacerte sentir que hasta tu apetita necesita permiso. Los días se volvieron idénticos. Cada mañana un nuevo límite. Cada objeto una ausencia. Desapareció el sofá viejo. Luego la lámpara de mi boda. Después el cuadro con el rostro de Julián. Demasiado antiguo, decía Lucía. Vamos a modernizar la casa. Yo intenté protestar. Pero Daniel se adelantó. Mamá, déjala, sabe lo que es. Y lo dijo con la voz que antes usaba para pedir abrazos. Una tarde. Fui al cajero del barrio. Saqué el recibo y le el saldo. 32 euros con 80. Me senté en el bordillo frente al supermercado. Viendo pasar los coches. Preguntándome como una pensión completa. Podía evaporarse así. Sin dejar rastro ni explicación. Esa noche mostré el papel a Daniel. Hijo, ¿dónde está el dinero? Él suspiró. Como si yo fuera una niña caprichosa. Gastos, mamá, comida, luz, gasolina, todo sube. Pero nunca gastamos tanto, dije. Lucía salió del cuarto. Las uñas pintadas. La mirada fría. Está estresando a Daniel, doña Elena. Si no confía en nosotros, podemos irnos. Podemos irnos. La amenaza disfrazada de opción. Y yo, como siempre. Quise evitar el conflicto. No, hijo, no hace falta, solo quería saber. Daniel negó con la cabeza. Nada de gastos extra. Ni medicinas, ni regalos. No hay presupuesto. Medicinas. Llamó, extra, a lo que me mantenía viva. Esa noche me costó dormir. La casa respiraba distinto. Como si ya no me reconociera. Las sombras de las paredes parecían moverse con sus voces. Recordé el hospital. Las luces frías de los pasillos. Y pensé. Antes curaba cuerpos. Ahora intento curar un silencio. Una semana después vino Estrella. Mi vecina y amiga de toda la vida. Traía pan y flores. Elena, estás muy delgada, ¿te pasa algo? Antes de que pudiera responder. Lucía apareció. Esta edita, dijo.
Yo la controlo. Tiene el azúcar alto. Su mano se puso en mi hombro. No era cariño. Era una advertencia. Estrella sonrió con incomodidad. Bueno, si necesita algo, mi llama. No la volví a ver en meses. Lucía empezó a poner etiquetas en los estantes. Límite en el aceite. Límite en el azúcar. Límite en la sal. La palabra se multiplicó por toda la cocina. Hasta que un día sentí que también la había pegado sobre mi pecho. Límite, para hablar. Para moverme. Para existir. Las noches eran largas. Escuchaba murmullos desde su habitación. Cálculos, discusiones. Palabras como, inversión, negocio, proveedor. Yo me quedaba en la oscuridad. Con el corazón temblando. Sin entender nada pero sabiendo que algo se estaba perdiendo. El air olía a mentira. Un domingo. El recibo de la luz llegó a mi nombre. Lucía lo arrancó del buzón antes que yo. No se preocupe, ya está pagado. No lo estaba. Lo supe cuando cortaron la corriente una noche de lluvia. Me senté en la penumbra. Mientras ellos discutían al fondo. Dinero, contrato, pedido. Palabras que parecían de otro idioma. El agua golpeaba los cristales. Yo pensé que aquella tormenta era la primera que ya no me daba miedo. Porque el miedo más grande ya vivía dentro de mi casa. Pausa larga, respiración lenta. ¿Por qué no me voy? Me pregunté. Porque el amor tiene raíces. Y las mías estaban hundidas en Daniel. Aunque me deliran. Una mañana intenté levantarme. Y el cuerpo no respondió. Me temblaban las manos. La vista se me nublaba. Llévame al centro de salud, le pedí. Daniel me miró el reloj. No podemos pagar consultas ahora. Descansa. Lucía añadió. Té caliente y fe, eso cura todo. Pero no curó nada. Sentí un vértigo distinto. No del cuerpo, sino del alma. La sensación de estar desapareciendo sin ruido. Pensé en llamar a mi hermano, Roberto. Pero algo me detuvo. La vergüenza. Esa vergüenza absurda de admitir. Que quien más amas te está hundiendo. Esa noche el viento soplaba fuerte. Una hoja del calendario se desprendió. Y en el silencio del cuarto escuché mi propio nombre. Elena, si no eliges por ti ahora, nadie lo hará. Me incorporé despacio. Miré mis manos delgadas. Y supe que la batalla ya no era contra ellos. Sino contra mi costumbre de ceder. Afuera, el cielo estaba lleno de nubes. Pero dentro de mí. Una sola idea empezó a encenderse. Nadie puede cuidar de ti. Si tú misma te has olvidado de hacerlo. Al día siguiente. Me senté junto a la ventana. Con el cuerpo cansado. Pero la mente despierta. Y esperé. No sabía que. Pero lo esperé. No sabía que ese mismo día. Roberto estaba ya en camino. Con un presentimiento idéntico al mío. Guiado por el rumor del viento. Que siempre anuncia la verdad antes que las palabras. Así fue como el amor.
Sin gritar. Sin golpear. Sin romper platos. Se conversión en control. Yo. Una enfermera jubilada que había devuelto la vida a tantos. Empecé a preguntarme. Cuando exactamente había dejado de ser dueña de la mía. Eran las 5:15. La luz se colaba por las persianas como cuchillos finos. Alguien llamó a la puerta con decisión. No era timidez. No era cortesía. Era certeza. ¿Quién es? Pregunté, ya de pie, sosteniéndome del marco. Se oyó la voz de Daniel a lo lejos, abriendo. Y luego la de Roberto. Mi hermano. He venido a ver a mi hermana. Sus pasos sonaron firmes por el pasillo. Empujó a mi puerta, y me vio. Pausa corta. No dijo, hola. No dijo, ¿cómo estás? Solo pronunció mi nombre como si se lo rompiera por dentro. Elena. Sus ojos recorrieron el cuarto pequeño. La cama sin cabecero. La manta doblada como escudo. El vaso de agua a medias. Intenté incorporarme. El mundo pasó un segundo. Él me sostuvo los codos, en silencio. Cuando pudo respirar, salió a la sala. Abrió armarios, cajones, el frigorífico. Volvió con la respuesta pegada a la cara, nada. ¿Dónde está tu casa, hermana? Susurró. ¿Dónde están tus cosas? ¿Dónde está tu comida? No supe por dónde empezar. Mis labios se movieron. Pero la vergüenza pesa más que las palabras. Entonces apareció Daniel en el umbral. Lucía detrás, con una taza de café. La taza olía a jazmín caro. Estamos renovando, dijo él. Muy tranquilo. Hemos vendido lo viejo. Es temporal. Roberto no parpadeó. No volvió la cabeza hacia mí. Solo preguntó. Elena, ¿cuándo comiste en condiciones por última vez? Busqué una mentira digna. No encontré ninguna. Fue Daniel quien rompió el air. Le di todo el dinero a Lucía, dijo, orgulloso. Ella lo administra mejor que mamá. La frase no hizo eco. Se hundió. Como piedra en pozo seco. Mi vida pronunciada como un Excel. Lucía dio un sorbo a la taza. Fue por su bien, añadió. Conmigo no le falta nada. Nada. Yo con el estómago sonando. Roberto respiró hondo. Sacó el móvil despacio. Álvaro, ven a casa de mi hermana, dijo. Trae grabadora. Si puedes, que venga también la doctora Ruiz. Colgó. Dejó el móvil. Se sentó a mi lado, muy cerca. Esto termina hoy, murmuró. Daniel se cruzó de brazos. Tío, es asunto de familia. Exacto, contestó Roberto. Y en nuestra familia nadie deja a su madre pasar hambre. Pausa larga. El tambor sonó 2 veces seguidas. Entró primero Álvaro León, abogado de manos quietas y ojos de hierro templado. Tras él, la doctora Sonia Ruiz, bata clara, voz baja, pasos sin ruido. ¿Puedo grabar? Preguntó Álvaro, señalando una pequeña grabadora. Para protegerla a usted, Elena, para que todo quede claro. Asentí. La luz roja se encendió. Jueves, 1702.
Domicilio de Elena Morales. Presentes: Elena, Roberto, hermano, Daniel, hijo, Lucia, nuera. Álvaro León, abogado, draw, Sonia Ruiz, médica. La doctora se acercó a mí. ¿Me permite? Manguito en el brazo, estetoscopio cálido, pulso en la muñeca. Hizo preguntas cortas. Yo respondí con la dignidad que en mí quedaba. Al terminar, me miró de frente. No fingió serenidad. Desnutrición leve, deshidratación, tensión baja, dijo. Necesita vigilancia y alimentación adecuada hoy. Si me lo permite, gestionó ingreso esta misma tarde. Roberto bajó la cabeza un segundo. Gracias, doctora. Álvaro abrió una carpeta. Daniel, acompáñame con los datos, por favor. Extractos, transferencias, contraseñas, autorizaciones. Cuanto antes lo aclaramos, measure. No tenemos que enseñar nada, intervino Lucia. Esto es privado. Álvaro no elevó la voz. Por supuesto. Aunque una orden judicial lo haría público mañana. Ustedes deciden si preferimos lo rápido y digno, o lo largo y doloroso. Daniel dudó. Lucia, con la mandíbula tensa, desbloqueó el móvil. Abrió aplicaciones. Puso la pantalla frente a Álvaro y Roberto. El silencio cambió de temperatura. Se volvió técnico. Quirúrgico. Aquí, dijo Álvaro, transferencias mensuales desde la cuenta de Elena e una razón social. Azahar Luz Boutique, titular, Lucia Herrera. Pausa corta. 3.000 Inventario. 2.500 Reforma. 4.000 Inches Mercancía. 1.200 Bolsos. Pagos con tarjeta. 800 N. Calzados Triana. 600 Perfumeria Alameda. Retiros en efectivo, varios. Antiguos recibos, alquiler, tarjetas. Total provisional, Álvaro hizo números sin dramatismo. Con precisión. 93,000 euros en 14 meses. La cifra cayó como un plomo invisible. No hizo ruido. Aplastó el aire. Y vamos a devolverlo, dijo Daniel. Era un préstamo. ¿Firmado? Preguntó Álvaro. ¿Con consentimiento expreso de su madre? ¿Autorizó vender muebles? ¿Autorizó limitar comida? ¿Autorizó cambiar contraseñas? Daniel abrió la boca. No encontró sustantivos. Lucia intentó cubrir el hueco. Numbers dio su tarjeta. Dijo que, confiaba. Bajé la mirada a mis manos. Eran mis manos de enfermera. Con esas manos había sostenido vidas ajenas. Con esas manos había entregado la mía. Di la tarjeta para el mercado, dije. Para la luz. Para ayudar mientras buscaban trabajo. No para esto. Pausa larga. Álvaro acercó la grabadora unos centímetros. Su voz cambió a la del juzgado que no grita. ¿Autorizó usted la boutique, doña Elena? No. ¿Autorizó la venta de sus bienes? No. ¿Tuvo usted acceso a su propia cuenta en los últimos meses? Lo tuve, y luego no. La doctora me tocó el antebrazo. No para interrumpir. Sino para sostener. Roberto se puso delante de Daniel, sin invader. Mírame a tu madre, le dijo. Pero mírala de verdad. Daniel lo hizo.
Por primera vez me miro. La voz me salió fina. Pero firme. Te di mi vida. Mis años, mis noches, mis huesos. Y tú me diste hambre en mi propia casa. El silencio asuco conmigo. La casa asuco. Hasta la luz de la tarde asuco. Daniel trago saliva. La taza de Lucia tembló por primera vez. Alvaro pasó una hoja amarilla. Van a firmar ahora una declaración jurada. 1. Reconocen los hechos. 2. Se comprometen a devolver la cantidad, plan de pagos. 3. Abandonan la vivienda hoy, en 2 horas. 4. No retiran nada que pertenezca a Elena. De no cumplirse, mañana presento denuncia penal por apropiación indebida y coacciones. 2 horas? Dijo Daniel, con voz de niño perdido. 2. Repitió Álvaro. Sin odio, solo tiempo. Lucia buscó refugio en la ofensa. Esto es una humiliación. No, respondió Roberto. Esto es límite, lo que no pusimos a tiempo. Álvaro leo línea por línea. Daniel firmó primero, la mano la temblaba. Álvaro la sostuvo la hoja. Luego firmó Lucia. Su firma salió recta. Como la de quien aprendió caligrafía antes que conciencia. El abogado guardó los papeles. La policía queda avisada, dijo. No hace falta que venga si ustedes cumplen. Les ahorré ese último bochorno. La doctora levantó la vista de su libreta. Doña Elena, ya está preparada la admisión. Cama libre. Podemos salir en cuanto usted esté lista. Me puse en pie despacio. Pasé por el pasillo hacia su cuarto. Daniel alzó la cabeza. Lucia tenía los ojos húmedos. Entre un paso, solo uno. Para recuperar mi voz. No sé si algún día podré miraros. Sin recordar este día, dije. Quizá sí, quizá no. Pero hoy elijo vivir. Lucia susurró. Perdón. No supe si se disculpaba por el daño o por el resultado. Con eso me bastó para irme. Roberto cogió mi abrigo. Álvaro abrió la puerta. La doctora fue delante, hablando ese idioma de pasillos hospitalarios. Códigos, camas, pautas. En el salón miré una última vez. El hueco donde estuvo el sofá. El rectángulo de pared más pálido donde colgaba la foto de Julián. La zona clara de la alfombra que nunca vio el sol. Salimos. El air de Sevilla me recibió como una verdad sencilla. Tías, dijo Roberto, dejándome las llaves en la palma. En el coche hacia el hospital. No hablamos. No hacía falta. El motor lavaba una canción de paz que yo había olvidado. La doctora me acompañó hasta urgencias. Consiguió cama, ordena líquidos, alimentación. Vuelvo luego, prometió. De verdad está a tiempo. Roberto se quedó a mi lado. No me pidió que hablara. No me recordó que podría haberlo llamado antes. Solo se quedó. A veces el amor llega tarde y pide perdón sentándose. Alzar la noche. Álvaro se asomó con una actualización breve. El banco revisaría operaciones. Tal vez alguna reversa. La mayoría, difícil. Lo que se pueda deshacer. Lo dejaremos, dije.
Con una calma que me sorprendió. El resto, lo suelta. Dormí. No ese sueño roto de quien teme la puerta. Dormí de verdad. Por la mañana. Roberto trajo café y flores baratas, amarillas, valientes. Cuando te den el alta. Vont conmigo unos días, propuso. Sin recuerdos. Sí, le dije, creo que sí. En la casa, me contó luego Álvaro. Ellos recogieron dos maletas. Solo dos. Nada más. Entregaron las llaves. La policía no hizo falta. Un mensaje con un cheque llegó a su móvil. A veces el cierre no aplaude. Solo asiente. Cuando me senté a desayunar en el hospital. Sentí el primer bocado mío en meses. Agua sin permiso. Comida sin ruego. Mi nombre en una pulsera limpia. Mire mis manos. Seguían siendo manos de enfermera. On sabían sostener. Esta vez, a mí. La verdad no gritó cuando entró por la puerta. Solo encendió la luz. Ynesa luz. Pude ver por fin lo que era mío. Lo que nunca debí ser. Las luces del hospital se fueron apagando una a una. Dejando un resplandor suave sobre las paredes blancas. El air olía a desinfectante y a esperanza. Hacía años que no sentía eso. Roberto estaba a mi lado. Leyendo el periódico sin pasar página. Como si solo quisiera acompañar el sonido de mi respiración. ¿Te duele algo? Me preguntó. No, respondí. Solo me duele el silencio cuando pienso demasiado. Él asintió. El silencio también puede curar. Si lo dejas. Pasaron los días. La doctora Sonia Ruiz venía cada mañana con su sonrisa firme. Me preguntaba por el sueño, la comida, el ánimo. Me enseñó a volver a tener hambre. No de comida, sino de vida. Me lavaba al pasillo a caminar despacio. Como quien enseña a un niño a andar. Cada paso era una declaración. Sigo aquí. Una tarde, mientras el sol caía por la ventana del cuarto. Llegó Álvaro León, el abogado. Traía una carpeta nueva. Buenas noticias, doña Elena, dijo. ¿De verdad existen todavía? Brome. A veces se esconden en los papeles. Se sentó al borde de la cama y leo despacio. Devolución parcial aprobada. Plan de pagos mensual confirmado. Cuenta protegida a nombre único de la beneficiaria, Elena Morales. Mire las letras. No harán dinero. Harán respeto escrito en tinta. No quiero verlos, dije. No hace falta, contestó. Ya firmarán. Ya se fueron. 2 días después me dieron el alta. Roberto vino con flores amarillas y una chaqueta nueva. Por fin de vuelta a casa, hermanita. No supe si sonreír o temblar. Regresar también puede dar miedo. El coche avanzó lento por las calles de Sevilla. Las mismas farolas. Las mismas aceras. Pero todo me parecía distinto. Como si la ciudad hubiera respirado por mí mientras yo no podía. Cuando llegamos, el portal olía a polvo y memoria. Roberto abrió la puerta. El sonido de la cerradura fue más fuerte que cualquier palabra. Dentro, la casa estaba vacía.
No hueca, vacía. La diferencia la aprendí esa tarde. Hueco es cuando falta algo. Vacío es cuando, al fin, puedes llenarlo de nuevo. En el salón había una silla de madera que Roberto había rescatado del trastero. Sigue siendo fuerte, me dijo. Igual que tú. Me senté. La madera crujió. Pero me sostuvo. El silencio ya no dolía. Sonaba limpio. Álvaro llegó poco después. Todo está en orden, doña Elena. Las cuentas, las llaves, la propiedad. Solo falta firmar una última autorización. Tomé el bolígrafo. La mano me tembló. Pero no de miedo, de certeza. Firmé. Mi nombre se veía bonito. Como si también hubiera salido del hospital. Esa noche. Me preparé una infusión. El silbido del agua al hervir fue una melodía olvidada. El vapor empañó el cristal. Y escribí con el dedo una palabra, vida. Me quedé mirándola hasta que desapareció. No lloré. Ya había llorado demasiado. Solo respiré. El sonido del hervidor. El tic del reloj. Mi propia calma. Todo era mío otra vez. Los días siguientes fueron pequeños milagros. Una vecina tocó la puerta con una tarta de manzana. Otra dejó en el buzón un sobre con flores secas. Nadie preguntó detalles. Solo dijeron. Nos alegramos de verte de pie. El pueblo sabe más del alma que de la ley. Roberto venía cada mañana con pan y café. No hablábamos de Daniel. No hacía falta. ¿Duermes mejor? Me preguntaba. Sí, contestaba. Mencha un poco. Pero el descanso también se aprende. Una tarde de domingo. Mientras colocaba los pocos libros que quedaban. Sonó el teléfono. Era el banco. Confirmaban el primer depósito de los pagos mensuales. 150 euros. Colgué sin emoción. El dinero no me movía. Pero esa cifra, pequeña y exacta. Era como una disculpa que llegaba en cuotas. La justicia no siempre es rido. A veces solo cumple cada viernes. Unas semanas después. La doctora Sonia me visitó. Traía flores y una sonrisa ligera. La casa se siente distinta, dijo. Y yo también. Me tomó la presión. Todo estaba en orden. ¿Sigue tomando la medicación? Sí, y los recuerdos, en dosis pequeñas. Río. Me dejó una tarjeta. Si alguna vez se siente sola, venga al hospital. No por enferma, sino por invitada. En las noches me sentaba en el porche. El air olía a jazmín. El viento hacía sonar el viejo carillón que Lucía tanto odiaba. Ahora sonaba como un himno discreto. El cielo de Sevilla se abría sobre mí. Ancho, limpio, sin testigos. Pensaba en Daniel. A veces con ternura. Otras con tristeza. Pero nunca con rencor. El amor no se apaga, solo se vuelve más silencioso. Roberto trajo un viejo tocadiscos. Para que la casa tenga sonido otra vez, dijo. Colocó un disco de jazz. El primer crujido de la aguja me pareció un latido. La melodía llenó el salón vacío.
Como si siempre hubiera estado esperando música. ¿Piensas denunciarás? Pregunto. Negué con la cabeza. No. Ya cargan con lo que hicieron. Eso pesa más que cualquier sentencia. El asintió. Entonces ya ganaste. No supe si era una victoria. Solo sabía que la paz tiene una voz más baja que la venganza. Los días se sucedieron tranquilos. Pinté las paredes de blanco. Puse cortinas nuevas. Volví a plantar geranios en el patio. Los mismos que Daniel había prometido regar algún día. Crecieron rápido. Como si también ellos entendieran que la vida puede volver. Por las tardes escribía pequeños recuerdos en un cuaderno. Recetas, phrases, anécdotas del hospital. Quería dejar algo limpio. No grandioso. Solo verdadero. Una tarde cualquiera. Roberto me acompañó a caminar por la orilla del río. El agua reflejaba el cielo naranja. Los turistas rían. Los niños corrían. Yo me sentía ligera. Como si mi cuerpo por fin me perteneciera. Pensé que la justicia iba a sentirse más grande, le dije. Él sonrió. No siempre grita. A veces solo te devuelve el aire. Nos quedamos mirando el río. El tiempo pasó sin prisa. ¿Sabes? Añadí. Ya no tengo miedo de volver a casa. La casa tiene miedo de perderme otra vez. Aquella noche encendí la luz del porche. El bombillo iluminó la entrada. Era la primera vez en mucho tiempo que se veía así. Abierta, viva. Dentro, el agua hervía para mi té. La radio sonaba baja. El viento movía las cortinas. Todo era tan sencillo que dolía. Pero era un dolor bueno. El que deja sitio para la paz. Porque a veces. La justicia no llega con jueces ni castigos. Llega cuando puedes volver a sentarte. En tu propia silla. Sin miedo. Ese día. Mientras el carillón del patio sonaba suave. Supe que la historia había terminado. No con aplausos. No con lágrimas. Sino con el sonido más humilde del mundo. Mi propio corazón. Marcando el ritmo de la calma. Ha pasado un año. Las estaciones vinieron y se fueron. Como nubes que no dan sombra. La casa ya no es la misma. Ni yo tampoco. Los muros guardan silencio. Pero ya no es un silencio que asusta. Es un silencio que respira. El amanecer de Sevilla entra por la ventana. Con un color nuevo. Blanco con un hilo dorado. Como si el cielo también quisiera empezar de cero conmigo. Los geranios del patio florecen otra vez. Los riego cada mañana. Y a veces les hablo como a viejos amigos. Les digo. Sobrevivimos, ¿verdad? Ellos no responden. Pero el aire huele a vida. Roberto sigue viniendo los domingos. Trae pan recién hecho y pastel de limón. Nos sentamos en el porche. El mismo donde hace un año pensé que nunca volvería a sonreír. Ahora sí sonrío. Hablamos de cosas pequeñas. El tiempo, la vecina nueva. Los precios del mercado. El color del cielo. La paz se disfraza de cotidianidad.
Y bendito disfraz. A veces pienso en Daniel. Sé que están lejos, en Valencia. Trabajan. Cumplen con los pagos cada semana. Nada más. Nada menos. Nunca les devolví la llamada. No por rencor. Sino porque el perdón no siempre necesita conversación. Lo pienso así. El perdón no es volver. Es soltar sin que caiga el alma. El otro día encontré una carta en el buzón. Reconocí su letra al instante. No la abrí enseguida. La dejé sobre la mesa. Junto a la taza de café. Como si necesitara esperar al sol para leerla. Decía. Perdón, mamá. No por lo que perdimos. Sino por lo que te hicimos perder de ti. Lee la frase 3 veces. Luego la doble con cuidado. Y la puse bajo una piedra blanca en el jardín. Allí la dejo. No para olvidarla. Sino para que el viento la lee también. A veces camino hasta la iglesia del barrio. La pintaron de blanco este año. Como si hasta Dios quisiera empezar limpio. Cuando las puertas se abren. Se escucha el coro. Voces suaves, sin alardes. Que suben despacio. Como si acariciaran el techo. Me quedo de pie junto a la puerta. No entro. Ya no necesito pedir. Solo agradecer. Mi cuerpo está más lento. Mis manos tiemblan un poco. Pero cuando me miro al espejo. La mujer que me devuelve la mirada ya no parece asustada. Parece presente. Levo el pelo más corto. Los ojos más claros. Las arrugas siguen ahí. Pero ya no cuentan batallas. Cuentan supervivencias. Esta mañana saqué al patio la silla blanca. La de madera vieja. La que Roberto erigió con clavos y cariño. La coloqué frente al sol naciente. El aire era fresco. El cielo, casi líquido. Me senté. El mundo sonó distinto. El ruido de los pájaros. El leve murmullo de la ciudad despertando. El eco lejano de una campana. Y pensé. Así suena la vida cuando deja de doler. No sé si alguna vez volveré a ver a Daniel. Si llega ese día. Lo recibiré con té y con calma. No necesito lo siento. Ya lo escuché en mi propio corazón. Porque el perdón verdadero. No se entrega al culpable. Se entrega una misma. Me levanté. Entré en la casa. Preparé café. Abrí las ventanas. La luz inundó todo. Cada rayo parecía decir. Has vuelto a ti. El reloj del pasillo marchaba las 7:30. En el suelo, la sombra de la silla se alargaba. Fina, serena. Como si guardara el secreto de lo vivido. Pensé en Julián, en Roberto. En la doctora Sonia. En Álvaro. En todos los que llegaron cuando ya no podía sostenerme. Y pensé también en mí. En la mujer que fui. La que aguantó. La que cayó. La que aprendió a levantarse sin ruido. El perdón tiene el sonido del agua cayendo lenta. Limpia. Constante. Salí al patio. Me senté otra vez en la silla blanca.
Mire el cielo. Tenía el color exacto de la paz. Dije en voz baja. Gracias por el silencio que se quedó. Por el amor que no murió. Y por la dignidad que nunca se fue. El viento movió los geranios. El carillón del porche cantó una nota suave. Y por un instante sentí que Sevilla entera respiraba conmigo. Si esto fuera una película. Ahora la cámara se alejaría despacio. El sol cubriría la escena. La imagen se fundiría en blanco. Pero no es una película. Es vida. Y la vida, cuando se reconstruye. No suena a aplausos. Suena a pasos lentos sobre el suelo limpio. A taza de café en la mañana. A paz ganada sin guerra. Porque el dinero puede desaparecer. Pero la dignidad? La dignidad no se pierde nunca. Y mientras el cielo se abra. Me quedo sentada. Mirando el día nacer. En mi silla blanca. Esperando nada. Y, por fin. Teniéndolo todo. Era poco después de las 5 de la tarde. Cuando alguien golpeó la puerta de mi casa. No esperaba a nadie. Lavaba semanas sin escuchar un solo tambor. El sol caía detrás de los naranjos del patio. Tiñendo las paredes de un tono ámbar y cansado. Al principio pensé que era el viento. Pero el golpe se repitió, más firme. Como si quien llamaba conociera bien la madera. Abrí. Y allí estaba, mi hermano, Roberto. Había envejecido. Pero en cuanto me vio. Su sonrisa se borró como si el aire mismo la doliera. Entró sin decir palabra. Sus zapatos chirriaron sobre las baldosas viejas. Y sus ojos recorrieron la sala. La nada de la sala. No había sofá. Ni mesa. Ni siquiera el retrato de mamá sobre la repisa. Solo el eco de sus pasos. Y el zumbido débil de un frigorífico apagado desde hacía días. Elena, ¿dónde están tus cosas? Preguntó. Con una voz que mezclaba miedo y vergüenza ajena. Intenté sonreír. Pero la garganta me tembló como si llevara meses sin usarla. Él avanzó hasta la cocina. Abrió los armarios. Solo encontró un paquete de arroz y una lata de garbanzos. El silencio fue tan largo que pude escuchar el latido de mi propio corazón. Como si el cuerpo quisiera responder antes que mi boca. Entonces lo vi detenerse frente al frigorífico vacío. Giró despacio hacia mí. Sus labios apenas se movieron. Hermana, ¿por qué estás pasando hambre? Si recibes tu pensión cada mes? Y justo cuando iba a decir algo. Se oyó un chirrido al fondo del pasillo. La puerta del cuarto de mi hijo se abrió. Daniel salió con paso lento. Los brazos cruzados. La barbilla levantada como si el mundo le perteneciera. Tenía en la mirada la misma soberbia que la había visto a su padre el día que juró que nunca volvería a beber. Le di todo el dinero a Lucía, dijo, sin titubear. Ella lo administra mejor que mamá. La frase cayó en la casa. Como una piedra en un pozo seco. Roberto se quedó helado. Ni siquiera respiró. Yo, en cambio, sentí el aire cortarme la piel.
Mi hijo hablaba de mi vida como si fuera un presupuesto. Lucía apareció detrás de él, sujetando una taza de café. Y añadió con dulzura venenosa: Fue para ayudarla, Roberto. Conmigo, nada le falta. Nada. Y sin embargo, el estómago me crujía. Mi hermano dio un paso hacia adelante. Yo quise detenerlo. Le rogué con un hilo de voz: Por favor, no te enfades con él. Es mi hijo. Pero dentro de mí, ya sabía que algo se había roto. Algo más profundo que la madera del suelo. Más viejo que las paredes que nos vieron crecer. Y comprendí, de golpe, que el amor sin límites puede convertirse en una cárcel invisible. El aire se hizo espeso. Las sombras se alargaron sobre los azulejos. Y por primera vez en toda mi vida, sentí que la palabra hogar ya no me pertenecía. Afuera, el cielo de Sevilla empezaba a volverse gris. Y dentro, una madre descubría que no hay peor silencio que el que se instala cuando tu propio hijo deja de mirarte como a una madre. Y empieza a verte como a un estorbo.